who are still here. Madame Gates, I will stay for your speech too. Monsieur le Commissaire, cher Lyle Daughter, chers membres du Parlement européen, Excellences, invités d'honneur, Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir d'être à Bruxelles aujourd'hui pour les Journées européennes du développement qui prennent une ampleur exceptionnelle en 2015 du fait de l'année européenne pour le développement et de l'agenda international, de la conférence sur le financement pour le développement à Addis Abeba, des renégociations du cadre de développement pour les objectifs du millénaire pour le développement et la COP 21 à Paris. I'm particularly delighted to be here with my friend Lyle Daughter. Our two countries have such different histories, be it in European Union or in our development cooperation. Together, we represent the diversity of the EU and both hold the presidency of the Council this year. Today, through hard work and serious investment, we can stand free and united with other European Union nations with equal opportunities for all. Wealth is not a permanent status. One only has to look at the southern boundaries of the EU to see how closely migration and development are linked. In the 19th century, Luxembourg was a land of immigration because people could not live off the land. Syria, formerly a relatively prosperous country, is now the recipient of humanitarian aid. It is estimated that over 7.5 million people are displaced, with many living in refugee camps or making perilous journey across the Mediterranean. Women, children, elderly or disabled people, minorities, all have the right to live in dignity and to ensure that their human rights are respected. This is the very essence of development cooperation. This is the goal we must strive to. These European Development Days have brought us together from the four corners of the earth. We are here to make things happen. We have the opportunity to shape the future and to meet the needs of millions of people all over the world. The decisions made at international level this year will impact on this and future generations. The motto of the 2015 European Year for Development is our world, our dignity, our future. For me, dignity is particularly important. Every single one of us has the right and should be given the means to live their lives in dignity. All of us here today have a shared responsibility to ensure that the results of the international discussions in Addis Abeba, New York and Paris ensure that no one is left behind. If a young person cannot go to school, if a young woman cannot choose how to live her life, when, how and with whom she has children, we still have to work to do. If students cannot do their homeworks because there is no light in their homes, their dignity is not assured. 2015 has to be a decisive year to bring about the changes necessary to ensure a decent life for all. The development and the climate change agenda are closely intertwined. Recent environmental catastrophes and health epidemics sadly demonstrate this. Continued investment in development cooperation is essential. Initiatives such as the European Year of Development ensure that member states uphold investment in difficult economic times. We are now halfway through the year, and while it's too early to draw conclusions, we must step up our engagement. Ladies and gentlemen, yes, everyone can make a difference. We need to convince people that they too can contribute to development. It is a part of our global responsibility. Trade should be based on fair principles and be socially just. Partnerships should actually be partnerships. We need to include young people in development cooperation. We must fight apathy and demonstrate that each and every one of them can contribute to a better world. For example, Luxembourg has set up an ambitious program for the European Year for Development, and one of the initiatives is to launch a video competition, The Shining Stars of Europe, with the Latvian presidency and the European Commission representation in Luxembourg. Young people can make a short film about innovative idea and be engaged. We have a solid experience and expertise
in development cooperation and in achieving consensus. Luxembourg, holding the presidency from the 1st of July, will have a crucial role to play in the last steps of the international negotiations. We will actively work on bold and innovative solutions. Especially this year, we have to pass on the message that development is a shared responsibility. It is not a luxury that we can choose to have in times of prosperity, but must be continued commitment in our global interest. Croyez-moi, et l'ANDOTA le sait aussi bien que moi, qu'en temps de crise, le premier réflexe que certains populistes auront sera de vous dire couper le budget de la coopération. Pourquoi vouloir aider les autres si on a des problèmes dans notre propre pays? Sera les réflexes qu'ils vont vouloir vous donner. Je demanderai à toutes ces personnes qui le disent, qu'ils voient à quel niveau ils se plaignent. Qu'ils voient que l'aide à la coopération est donnée une dignité à des gens qui, dès leur plus jeune âge, n'ont pas la chance de pouvoir choisir. Et que nous, les choix que l'on va se faire au quotidien sont des choix très souvent de luxe. Et que l'aide à la coopération ne doit pas être le premier budget que l'on veut couper et qu'il faut clouer le bec aux populistes qui essaient de vous expliquer qu'il y a plus de problèmes chez vous que chez les autres. Qu'ils aillent voir ce que sont les problèmes chez les autres, de se poser la question si on peut avoir quelque chose à manger, si on a le droit de vivre. La question que nous on se pose, si on mange chaud ou froid, d'autres personnes aimeraient avoir le choix de savoir s'ils peuvent se nourrir pendant quelques jours, durant une semaine. Donc, la politique de coopération n'est pas un luxe. Et je dois vous dire que ce qui se passe ces derniers temps est quelque chose qui me choque aussi. S'imaginer que des gens quittent leur pays et prennent le risque de se noyer dans la Méditerranée est un plaisir pour eux. Ces gens quittent leur pays car ils n'ont pas de perspective et fuient la mort et le danger. Ils fuient la guerre. Et que maintenant, en Europe, certains pays, quand on parle de quotas, commencent à dire dès le départ « je n'en veux pas ». Je demanderai à ces responsables politiques de redorer la dignité. Et ce que ça veut dire, la dignité. On ne peut parler de futur, on ne peut parler de dignité si des perspectives humaines sont laissées au choix d'un calcul qui sera fait après au sein du Conseil. Et je demande à chacun de prendre sa responsabilité et de montrer sa solidarité. Et que ce n'est pas un luxe de le prendre. Et que la roue peut tourner. Qu'un jour, ce pays peut-être sera aussi content qu'un autre pays l'aide. Alors quand on parle de dignité que l'on veut donner aux autres, j'aimerais que certains propos, aussi dans nos pays soi-disant développés, retrouvent la dignité qui est bien nécessaire. Merci. Thank you. Thank you very much, Mr. Vettel, for speaking with such immense passion. I think you've shaken up the room in a good way. Thank you. And so, to our last speaker of the morning, and another woman.